Всем добрый вечер. Good evening, everyone. Сегодня я хочу поговорить о ледниковых периодах. Today I want to speak about ice ages. Ученые выделяют несколько ледниковых периодов. Scientists highlight several ice ages. Окское разделение 470 тысяч, 420 тысяч лет назад. Днепровское леденение 250 тысяч лет назад. Московское леденение 190-130 тысяч лет назад. Валдайское леденение 100-120 тысяч лет назад. Валдайское леденение закончилось 12 тысяч лет назад. Окск glaciation started in 470,000 years ago and ended in 220 years ago. Dnieper glaciation started 300,000 years ago and ended 250,000 years ago. Moscow glaciation started 190 years ago and ended 1030 years ago. Valdai glaciation started 100 years ago and 100,000 years ago and ended 20,000 years ago. Да, валдайское леденение закончилось не 120 тысяч лет назад, а 20 тысяч лет назад, и последние его веки были 12 тысяч лет назад. Валдай glaciation, the whole ended in 12,000 years ago. Glaciations and interglacial changed each other. During glaciation, tundra prairie expanded. Ледниковые периоды и межледниковье сменяли друг друга. Широко распространялась тундра-степь. По ней бродили саблезубые тигры, мамонты и другие животные. There were saber-toothed tigers, mammoths, elephants, and other animals in tundra prairie. Тундра-степь простиралась от нынешней Молдавии, Украины и до Дальнего Востока. Tundra steppe territory was from modern Ukraine to Far East. В долинах рек присутствовали хвойные и лиственные леса.
there were coniferous and deciduous forests in valleys of rivers. Самое интересное, что это время ледники запирали реку Обь, поэтому образовалось Обское море, и вода из Обского моря переливалась в Аральское море, а затем через Тургайскую ложбину, а затем через Узбой в Каспийское море. Поэтому эти моря были больше, чем сейчас. Каспийское море также затапливало территорию нынешнего Волгограда. The ice blocked Ob river waters. Therefore, Obskaya Sea occurred, and Ob water went from Ob Sea to Aral Sea via Turgai Valley, and then water went from Aral Sea to Caspian Sea via Uzboy Valley. Caspian Sea was much wider than now, and modern city Volgograd was under the water. Также хочу отметить, что по тундростепи бродили саблезубые тигры, мамонты и другие животные. И поэтому я считаю, что глупо сейчас в Европе проводить политическую, экономическую и военную конфронтацию, так как неизбежен следующий ледниковый период, и земли вплоть до Киева, Москвы станут вечной мерзлотой, и фундаменты всех зданий попросту выдавят. I think that political, economical, military confrontation in Europe is stupid, because the next glaciation will destroy all northern cities, such as Kiev, Moscow. Permafrost will squeeze out the foundations of all buildings. There is no point in fighting against territory, ideology in Europe. И в это же самое время хочу зачитать, как различался климат на юге, в частности на Ближнем Востоке. Вот стоит прочитать Библию, Ветхий Завет, книга Бытие, глава 2, стихи 8, с 8 по 14.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки. Имя одной — Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс. Имя второй реки — Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель, Тигр. Она протекает пред Ассирию. 4-я река Ефрат. Вот удивительно, но ведь эти 4 реки описаны в Библии, значит, они существовали. И 3 из них известно. Тигр и Ефрат, понятное дело. Гихон — это нынешняя река Карун, которая протекает из Ирана. Только вот у них нет общей реки, куда они впадают. И где 4-я река Фисон? Но тут есть подсказка. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И там далах и камень оникс. А это означает, что эта река протекала по Аравийскому полуострову, и в 20 веке на спутниковых снимках ученые обнаружили русло этой высохшей реки. Все дело в том, что во время ледникового периода снеговая линия была ниже, потому что было всеобщее похолодание. А так как Аравийские горы низкие, то тогда на них и лежали ледяные шапки. Эти ледяные шапки таяли и питали эту реку. Во время ледникового периода массы воды были скованы во льдах на севере, а уровень Мирового океана был ниже на 100-200 метров нынешнего уровня. Ниже нынешнего уровня. И рай находился там, где сейчас Персидский залив. А в то время это была влажная, плодородная долина, в которой никогда не было зимы, и буквально все росло круглый год. Люди не нуждались в том, чтобы обильно трудиться для добычи пищи. Ледниковый период закончился 12 тысяч лет назад. Ледники ушли с Аравийских гор, и река Фисон пересохла, исчезла. А воды Мирового океана затопили долину той единой райской реки, и сейчас на этом месте Персидский залив. There is interesting information from Bible, the Old Testament, Genesis, chapter 2, verse 8, from 8 to 14. King James Version. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And the river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. The name of the first is Fison. That is it which compassed the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of that land is good. There is a bdellium and onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is
it that compassed the whole land of Kush. And the name of the third river is Hiddekel, the tiger. That is it which goes towards the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. We know three rivers: Euphrates, Hiddekel, Tiger. Gihon is modern river Karun, which Karun is a river in Iran. But where is the united river, and where is Fison? During ice ages, glaciation, the ice level in mountains was lower than now. Arabian mountains are low. During ice age, mountain peaks of Arabian mountains were full of ice. This ice melted and fed the river Fison. In 20th century, scientists photographed this river from satellite. All these four rivers tended to the United River, which flow in modern Persian Sea. This Persian and during ice ages, large amounts of water were blocked in glaciers in the north. Therefore, the sea level was lower than now, about 100 or 200 meters. Modern Persian bath was a valley, wet valley with full of sun. There were lots of trees with food, and people shouldn't work hard with the goal of living. The summer in this valley, Eden Valley, was every year. 12,000 years ago, glaciation ended, and sea level rised dramatically. This valley became a Persian bath, and the river
Fison disappeared. And therefore I suppose that it is stupid to confront political, economical and military in Europe because all our values will be saved only on the south, not in the north. Thank you for listening. Goodbye.